Phobia Factor with KUHELI. Music is a way of expressing most of the people, তাই না? সেখানে এই মেলোডিয়াস একটা বিষয়ে যে কখনো ভয় পাওয়াতে পারে, বিশ্বাস করাটাই বড় কঠিন। বিশ্বাস তো দূরের কথা, ভাবাটাই ইটসেলফ বড় কঠিন। মেলোস অর্থাৎ মিউজিক অ্যান্ড ফোবিয়া অর্থাৎ ফিয়ার। একটা গ্রিক টার্মিনোলজি হচ্ছে উৎস এই ফোবিয়াটির, অর্থাৎ মেলোফোবিয়া। People who suffer from melophobia have an irrational fear of music. Though this condition may seem inconceivable to the regular person on the street, where music is universally loved and reverenced. It brings joy, comfort, and the ability to transcend the mundane to millions across the world every day. Strange, তাই না? Well, Dr. Marsha Johnson, audiologist and clinical director at the Oregon Tinnitus and Hyperacusis Clinic, যেটা রয়েছে পোর্টল্যান্ডে, has treated those who suffer from melophobia and the conditions that lead to this perplexing phobia. একটা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে জানা যায় যে yes, absolutely, this phobia does exist, whether we believe it or not. এটি এমন একটি কন্ডিশন that is induced by a negative encounter with music or musical instruments, like a loud concert that produced tinnitus, অর্থাৎ ear ringing in a person for several weeks. একটু ভেবে দেখো তো, কানের মধ্যে সারাক্ষণ যেন মনে হচ্ছে কিছু না কিছু বাজছে. There is something ringing inside your ears. This could be so frightening and disturbing that the person would avoid all concerts from that point forward. আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে একজন প্রফেশনাল মিউজিশিয়ানের who plays near a loud instrument and over time develops severe hyperacusis, অর্থাৎ sound sensitivity, and suffers pain afterward, which intensifies with each exposure. Eventually, the professional stops playing music altogether. তিনি এটাও বলেছেন যে এই tinnitus, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, বা hyperacusis are mostly the reason for melophobia. Most people who have had a serious encounter with tinnitus or hyperacusis are quite certain to avoid whatever seemed to have triggered it. So melophobia is a real concern among this population and to some extent quite rational. এমন এক পেশেন্টের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, Dr. Johnson. She worked with a lady who totally housebounded herself in an eastern state near Portland due to her severe loss of tolerance for all sounds. ভাবা যায়, নিজেকে এমন বন্দি করে রেখেছে যাতে কোনো প্রকার কোনো আওয়াজ যেন তার কান পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে. She cannot leave her bedroom for more than a few moments. Previously, she had enrolled in a college for pursuing a music career, যেখানে হঠাৎ করে she suddenly developed a health condition, যার ফলে she had to give up her ambition for her musical career. She dropped out of college and is now able to listen to just 15 minutes or so of anything each day, including human voices or music. ইমাজিন করো তো, 24 ঘন্টা, এক একটা ঘন্টায় 60 মিনিট, অর্থাৎ 1440 মিনিট। একটা মানুষ, অর্থাৎ টু বি পার্টিকুলার এই পেশেন্ট, শুধু শুনতে পায় বা শোনার ক্ষমতা রাখে শুধুমাত্র 15 মিনিটের জন্য। She is terrified that she will be exposed to a sudden noise like a radio, which can cause great pain and distress that persists for days. She wears earplugs most of the day and limits her exposure to even softer sounds, যেমন ধরো পাখা বা এই outdoor noises. Her treatment has started with reducing earplug use and opening the window across the room for 2 periods of 5 minutes per day. Her fear of sound and music is so severe that the psychological beliefs are now even stronger than the physical reactions.
So she is also trying some counseling therapy via the telephone for 15 minutes per week. This young woman is unable to visit medical offices and has a severely limited life at this point of time. And now, she's just 23 years old. হয়তো কেউ কেউ ভাবছো এখন তো গোটা জীবনটা পড়ে রয়েছে। Well, that's how melophobia seems like. Strange, but true. It exists. And one with such a condition might find it next to impossible to lead a normal lifestyle because of this. তবে বিষয়টা হলো এবার তোমার মধ্যে এক্স্যাক্টলি কি সেন্সেশনস চলতে থাকে যখন ধরো তুমি গান শুনছো বা যে কোনো প্রকারের আওয়াজ তোমার কানে এলো। যদি রেডিও সাউন্ড কানের কাছে বাজে তো কখনো খেয়াল করে দেখেছো?